Hi everyone, I am Alankrita Turaga. I am a graduate in psychology from Nizam College and postgraduate in psychology from Osmania University. Today in this episode we are going to talk about a very interesting topic which is called unconditional love. You might have already heard about this topic or some of you might not. So let's dive straight into this episode. So first of all, let's look into the definition of unconditional love. What is unconditional love? Unconditional love is a type of affection without any conditions or limitations. అన్కండిషనల్ లవ్ని డిఫైన్ చేయడానికి వేరే వేరే ఏరియాస్లో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ డిఫరెంట్గా డిఫైన్ చేస్తారు, బట్ all of them mostly agree on one point, that it has no boundaries, it has no bounds and it is ever unchanging. అందులో చేంజ్ ఉండదు. Unconditional love is given freely to the person no matter what, because loving is the primary concept in this topic, it is the key in this concept. Unconditional love ni చాలా మంది వరల్డ్ లో మదర్ లవ్ or మెటర్నల్ లవ్ కూడా అంటారు. These three terms are associated with each other. Basically, according to psychology, unconditional love is a state of mind where your main aim or where your main goal is to increase the development and benefit of the opposite person. మీకు రివార్డ్ రాకపోయినా వచ్చినా మీకు దానికి డిఫరెన్స్ ఉండదు. యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్, బట్ యువర్ మెయిన్ గోల్ ఇస్ టు గివ్ టు ది అదర్ పర్సన్. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్కండిషనల్ లవ్. For example, if this video is being watched by mothers, fathers or generally parents, I think you will understand what I am trying to say. Because in unconditional love as a parent, you don't expect anything in return from your child. You just want your child to grow and develop to his or her maximum potential. So without any selfish needs or selfish అని కూడా కాదు, without any regard for oneself, to love the other person purely is called as unconditional love. First, look into the psychological concepts of unconditional love. In psychology, as I mentioned earlier, it is a state of mind where your main aim or where your main goal is to love the opposite person no matter what, విదౌట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. సో అందుకే పేరెంట్స్కి జనరలీ వరల్డ్లో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కానీ యానిమల్స్కి కానీ అన్కండిషనల్ లవ్ అనేది పేరెంట్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది, ఆన్ దేర్ కిడ్స్, ఆన్ దేర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. కపుల్స్ మధ్యలో ఉండదు, సిబ్లింగ్స్ మధ్యలో ఉండదు, ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో ఉండదు, బట్ ఓన్లీ బిట్వీన్ పేరెంట్స్ అండ్ దేర్ చైల్డ్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ మెటర్నల్ లవ్ ఆర్ మదర్ లవ్. So in psychology, psychology is a very vast topic. So in that there are many schools of thought. Schools of thoughts ante okokka perspective on the human mind and on the human behavior. So danni schools of thoughts antaru. So in one of the schools of thoughts is called as humanistic psychology. Humanistic psychology gurinchi nenu ekkuva explain ippudu cheyalenu. Just in one word I'll try to explain what it is. It is about viewing the human being as a positive person. అంటే ఇప్పుడు జనరలీ సైకాలజీ ఆర్ సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు మీకు ఒక డిజార్డర్ ఉంది, మీకు మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు, ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ గెట్ ట్రీటెడ్, సో అండ్ సో అని చెప్తారు. ఇట్స్ మోర్ అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ మెంటల్ హెల్త్ అనేది చాలామంది దీనికోసమే భయపడతారు. బికాజ్ ది హెల్పర్, ద మెంటల్ హెల్త్ ప్రొఫెషనల్ doesn't really look at you as a normal person or someone who has the potential to grow in life. But humanistic psychology alantidi kaadu. Andulo the main focal point is that every human being has the potential to grow and develop in life, no matter how he is, what he is, it doesn't matter. That is why it is so positive in its nature. సో అన్కండిషనల్ లవ్ గురించి హ్యూమనిస్టిక్ సైకాలజీలో చాలామంది మాట్లాడారు. అందులో ఒక వెరీ ఫేమస్ హ్యూమనిస్టిక్ సైకాలజిస్ట్ వాస్ కార్ల్ రాజర్స్. కార్ల్ రాజర్స్ ఏమన్నారంటే హీ యాక్చువల్లీ కాయిన్డ్ అ టర్మ్ కాల్డ్ అన్కండిషనల్ పాజిటివ్ రిగార్డ్. బేసిక్లీ వాట్ హీ మెంట్ బై దిస్ ఇస్ దాట్ ఒక పర్సన్కి ఒక ఎన్వైర్మెంట్, ఇఫ్ యూ గివ్ అ పర్సన్ అన్ ఎన్వైర్మెంట్, ఒక హోమ్ అవ్వచ్చు, స్కూల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా, ఇఫ్ దట్ ఎన్వైర్మెంట్ has genuineness, has authenticity,
has a lot of openness and lot of positivity and చాలా యాక్సెప్టెన్స్ ఉన్న ఎన్వైర్న్మెంట్, ఒక బేసిక్గా ఒక వెరీ పాజిటివ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఇస్తే ఏ మనిషి అయినా బీ ప్రాస్పరస్ అండ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ లైఫ్. నో మ్యాటర్ వాట్ హీ ఈస్, ఫ్రమ్ వేర్ హీ కేమ్ ఫ్రమ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ద మోర్ పాజిటివ్ అండ్ ద మోర్ జెన్యున్గా ఒక ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటే దట్ పర్సన్ క్యాన్ హీల్. సో ఈ అన్కండిషనల్ పాజిటివ్ రిగార్డే హీ ఆల్సో మెన్షన్డ్ ఇన్ థెరపటిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఆల్సో. బేసిక్లీ వాట్ ఈ సెడ్ దాట్ మనం థెరపీ సెషన్స్ ఇప్పుడు తీసుకోవచ్చు, చాలామంది తీసుకుంటారు వాళ్ళ మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇమోషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం కానీ. సో బేసిక్లీ వాట్ ఈ మెంట్ దట్ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా బిట్వీన్ ద క్లయింట్ అండ్ ద థెరపిస్ట్, ఇఫ్ దిస్ ఎన్వైర్మెంట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఫాస్టర్ the change faster and in a much more better and positive way. తొందరగా that person will get treated. It has a very high chances that the person will quickly come out of it or the person will feel better. సో ఈ అన్కండిషనల్ పాజిటివ్ రిగార్డ్ ఈ వర్డ్ని ఇంకొక హ్యూమనిస్టిక్ సైకాలజిస్ట్ కూడా సపోర్ట్ చేశారు. హిజ్ నేమ్ వాజ్ అబ్రహం మాస్లో. హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అ వెరీ వెరీ ఫేమస్ అండ్ వెరీ బిగ్ నేమ్ ఇన్ ద సైకాలజీ ఫీల్డ్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ హ్యూమనిస్టిక్ సైకాలజీ. హీ ఆల్సో సెడ్ దాట్ ఒక మనిషి జీవితంలో ఎదగాలి అంటే, సంతోషంగా ఉండాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ షుడ్ చేంజ్ హిస్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ హిమ్సెల్ఫ్. ఒక పాజిటివ్ పర్స్పెక్టివ్, ఒక పాజిటివ్ అవుట్లుక్ తన మీదే పెంచుకుంటే లైఫ్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ ఫాల్ ఇన్ టు ప్లేస్. ఇట్ విల్ గో స్మూత్లీ బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ విదిన్ అస్. మన నుంచే అంతా స్టార్ట్ అవుతుంది, అవుట్ సైడ్ నుంచి మనకి రాదు. సో వాట్ హీ మెంట్ వాజ్ మనమే ఒక బేసిస్ ఆఫ్ పాజిటివిటీ అండ్ గ్రోత్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఈ అన్కండిషనల్ పాజిటివ్ రిగార్డ్ని చాలా డెవలప్ చేసి ఇవాల్వ్ అయ్యి అన్కండిషనల్ లవ్ అని కూడా ఒక టర్మ్ వచ్చింది, విచ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ టుడే. సో అబౌట్ దిస్ అన్కండిషనల్ లవ్, there was Holocaust survivor called Viktor Frankl. He talked about this term unconditional love in his book which was called Man's Search for Meaning. ఆ బుక్లో తను ఏం చెప్పాడంటే, లవ్ లేకుండా యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ అనదర్ హ్యూమన్ బీయింగ్. విదౌట్ లవ్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ రీచ్ ది అదర్ పర్సన్స్ సోల్. లవ్తోనే మనం చేంజ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, పాజిటివిటీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, హీలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో విదౌట్ దిస్ లవ్ nothing can happen. With this unconditional love itself, a person can actualize his or her potentialities. అంటే అన్కండిషనల్ లవ్ వల్ల న్యాచురలీ ఒక పర్సన్కి ఆ గ్రోత్, ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది వస్తుంది ఇన్ లైఫ్, అండ్ he or she can reach anywhere. So this is the perspective of psychology. Now you must be thinking, is unconditional love just a psychological concept? మనం ఏదో వింటున్నాం, చదువుతున్నాం. is it just in our heads? అంతే మన ఒక మైండ్లో ఉన్న ఫిలాసఫికల్ టర్మా లేకపోతే స్పిరిచువల్ టర్మా అని మీరు అనుకోవచ్చు. కానీ రీసెంట్గా చాలా రీసెర్చ్ జరిగింది దట్ నో, it is actually related and connected to our brain also. So neurological perspectivesలో మాట్లాడితే there is a researcher called Mario Bjorgaard. తను with his colleagues conducted an experiment on this unconditional love గురించి. అందులో తను ఏం చేశారంటే, he collected participants, several participants, and those participants were shown different sets of images, రకరకాల images about two kinds of love, romantic love and unconditional love. Romantic love, as you all might know, it's between two people, couples generally, వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నది. Unconditional love mostly, as we talked about earlier, it's called mother love or maternal love. So అలాంటి images, so two different sets of images were shown to those participants. So when these participants were shown the romantic love images, ఆ ఇమేజెస్ చూడంగానే వాళ్ళ బ్రెయిన్లో 3 regions గాట్ యాక్టివేటెడ్. అవుట్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ మనకి లవ్ అనే కాన్సెప్ట్ వల్ల మన బ్రెయిన్లో 7 different regions గెట్ యాక్టివేటెడ్. సో వెన్ దీస్ పార్టిసిపెంట్స్ వర్ షోన్ ఓన్లీ రొమాంటిక్ లవ్ పిక్చర్స్, out of these 7 regions only 3 got activated, and when they were shown the mother love or unconditional love images, the rest remaining 4 regions got activated. So ఈ రిజల్ట్స్తో వాళ్ళ అసోసియేషన్స్ చేసి వాట్ దే concluded was,
మన అన్కండిషనల్ లవ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ రొమాంటిక్ లవ్ బికాజ్ మన బ్రెయిన్ యాక్చువల్లీ గెట్స్ యాక్టివేటెడ్ with certain images. Romantic love చూస్తే only certain parts of the brain got activated, and unconditional love images చూస్తే the remaining rest got activated. So this actually proved that this concept is actually biological. ఇది బ్రెయిన్ నుంచి పుట్టుకొస్తుంది. ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్ దే కండక్టెడ్ యూజింగ్ ది ఎఫ్ఎంఆర్ఐ ప్రొసీజర్. యాక్చువల్లీ ద ప్రీవియస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాజ్ ఆల్సో కండక్టెడ్ యూజింగ్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఏంటంటే దే షోడ్ దే ఇన్వైటెడ్ సర్టన్ పీపుల్, అందులో అందరూ మదర్సే. ఆ మదర్స్కి దే షోడ్ వీడియోస్ ఆఫ్ దెమ్ ప్లేయింగ్ విత్ దేర్ ఓన్ చైల్డ్ at their homes. As soon as they saw those videos, వాళ్ళ బ్రెయిన్లో అమిగ్డేలా అండ్ మోటివేషన్ అఫెక్టివ్ న్యూరల్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. ఈ 2 regions got activated and aroused as soon as they saw those videos of themselves playing with their own child. So దీన్ని బట్టి కూడా they concluded that yes, unconditional love is actually a biological phenomena. It actually rises or occurs in our brain also. It's not just a simple spiritual concept or a philosophical concept. Now we have learnt what is unconditional love, దాని బేసిస్ ఏంటి సైకాలజీలో కానీ న్యూరాలజీలో కానీ. నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ ది రిలీజియస్ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ అన్కండిషనల్ లవ్. సో almost every religion talks about unconditional love, whether it's Hinduism, Buddhism, Islam, Christianity and other religions of the world. But particularly in Hinduism and Buddhism, bhakti ane word meer andaru vinundachu. It's a Sanskrit word. Bhakti basically means to participate in a ritual or in the worship of the divine by the devotee. బట్ చాలామంది ఈ భక్తి అనే వర్డ్ అన్కండిషనల్ లవ్ కూడా అంటారు. సో బేసిక్లీ ఇన్ రిలీజియన్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం అండ్ బుద్ధిజం భక్తి క్యాన్ హ్యావ్ దీస్ 2 meanings. One is to be participative and another to showing that unconditional love to the divine when you worship as a devotee, because you are a devotee. So when you worship the divine, మీరు ఆ అన్కండిషనల్ లవ్ దేవుడు మీద చూపిస్తారు. సో that in these 2 religions is yes unconditional love. Bhakti is called as unconditional love. So now we have looked at what is unconditional love, what is its definition, what is its psychological perspective and neurological perspective. Now let's look at the spiritual aspect. Spirituality lo unconditional love ante enti? మీరందరూ భక్తి అనే వర్డ్ వినే ఉంటారు. ఇట్స్ వెరీ కామన్ సంస్కృత్ వర్డ్. ఎవ్రీ డే టు డే లైఫ్లో యూ మస్ట్ హ్యావ్ హర్డ్ ఇట్ ఆబ్వియస్లీ. సో in spiritual terms, bhakti has 2 meanings. One meaning is to participate in the sense to be present. ఇప్పుడు మీరు వర్షిప్ చేస్తూ ఉంటే లేకపోతే ఏదైనా పూజ చేస్తూ ఉంటే టు బీ ప్రెజెంట్ ఇన్ దట్ మూమెంట్, పార్టిసిపేట్ చేయడం, దాన్ని భక్తి అంటారు. భక్తికి ఇంకో మీనింగ్ చాలామంది అంటారు విచ్ ఇస్ అన్కండిషనల్ లవ్, బికాస్ చాలామంది మెనీ పీపుల్ బిలీవ్ దట్ భక్తి ఆల్సో మీన్స్ అన్కండిషనల్ లవ్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ యాజ్ ఎ డివోటీ వెన్ యూ ప్రే టు గాడ్, మీరు ప్రే చేసినప్పుడు కానీ లేకపోతే గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైనా మీ వర్షిప్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ యూ వర్షిప్ యువర్ డివైన్, యూ షో దట్ అన్కండిషనల్ లవ్, you show that unconditional regard towards the almighty, towards the supernatural. So that is itself is unconditional love. So therefore in spiritual terms bhakti has these 2 meanings. One is to participate and another one is unconditional love. Now let's quickly look at what is unconditional love and what is not. Basically unconditional love ante to accept and forgive no matter what. అది మీ పార్ట్నర్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా అవ్వచ్చు. బేసిక్లీ ఇట్ మీన్స్ దాట్ unconditional love can also benefit your emotional health, because when you get involved in that kind of because unconditional love is not a transactional process, because if I give you something I need it back, ala undadu. You just give, you don't expect anything in return. So it actually fosters your emotional health. So now let's quickly look at what is unconditional love and what it is not. So first of all, unconditional love actually benefits your emotional health,
బికాస్ ఈ అన్కండిషనల్ లవ్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్సాక్షనల్. ఇఫ్ యూ గివ్ సంథింగ్, నాకు ఒక ఐ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్, అలా ఉండదు. ఇఫ్ యూ గివ్ సంథింగ్ యూ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీ రివార్డ్ ఇన్ రిటర్న్. సో దాట్స్ వై ఇట్స్ వెరీ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యువర్ ఇమోషనల్ హెల్త్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆల్ట్రూస్టిక్. ఆల్ట్రూస్టిక్ అంటే బేసిక్లీ వాట్ ఈజ్ ఆల్ట్రూజం అంటే గివింగ్ anything to the opposite person without any selfish needs in return. మీరు ఇప్పుడు దేవుణ్ణి ప్రే చేసిన చాలామంది, మీరు ఒక కోరిక అడిగితే చాలామంది బ్రైబ్ చేస్తారు దట్ ఓకే ఇఫ్ యూ గ్రాంట్ మీ దిస్ విష్ నేను మీకు ఒక కొబ్బరికాయ కొడతాను గుడికి వచ్చి అని చాలామంది అలా అనుకుంటారు. సో దాట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ట్రూయిజం ఆర్ దట్ ఈస్ నాట్ అన్కండిషనల్ లవ్. సో బేసిక్లీ అన్కండిషనల్ లవ్ ఈజ్ ఆల్ట్రూయిజం వేర్ యూ సింప్లీ డోంట్ want or expect anything in return, you just want to give. Next thing, unconditional love actually feels very secure. You actually feel secure being in that relationship. అది ఎవరితో అయినా అవ్వచ్చు, మీ పేరెంట్స్ ఆర్ మీ సిబ్లింగ్, మీ ఫ్రెండ్ ఆర్ anyone, your partner, your kid, anyone. So that is, these points actually you should keep in mind that yes, this is what is unconditional love. Now what is not unconditional love? First of all, unconditional love is not about tolerating abuse. If you are actually facing any kind of abuse, kani you think that okay I should accept and forgive, ala avvadu. Abuse unte you should actually move out of that thing. It is not unconditional love. Next is neglecting your own needs. ఇప్పుడు అన్కండిషనల్ లవ్ పేరు చెప్పుకొని మీరు మీ ఆపోజిట్ పర్సన్కి ఎంతైనా చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు అని it's not necessary. You should also look at your own needs. The third most important aspect is ignoring relationship conflicts or ignoring relationship issues. మీ రిలేషన్షిప్ ఎంత పాడవుతున్నా, లేదు నాకు అన్కండిషనల్ లవ్ ఉంది, మా పార్ట్నర్కి కూడా ఉంది, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ అనుకొని యూ కెనాట్ టర్న్ అ బ్లైండ్ ఐ టువర్డ్స్ దోస్ ప్రెసింగ్ ఇష్యూస్. సో what I'm trying to say is basically don't confuse unconditional love with these 3 points. Now finally let's look at how to develop unconditional love or how to give it to the opposite person. First of all, open communication or interaction lekunda, if you don't know the person completely, you cannot really develop that feeling for that person. So open communication is the key. నెక్స్ట్ ఇస్ కమ్యూనికేట్ అండ్ ఇంటరాక్ట్ ఇన్ అ వెరీ నాన్ డిఫెన్సివ్ వే. ఇప్పుడు ఏదైనా గొడవ జరిగితే ఫస్ట్ యూ గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఆపోజిట్ పర్సన్ అండ్ వాట్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ ట్రయింగ్ టు టెల్ యూ, వాట్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ సేయింగ్. ప్రాపర్లీ యాక్టివ్లీ లిసన్ టు దట్ పర్సన్ వితౌట్ జడ్జింగ్ ఆర్ వితౌట్ బీయింగ్ డిఫెన్సివ్. ఓ నువ్వు ఇలా చేసావు కదా కానీ నేను ఇందుకే ఇలా చేశానని మధ్యలో కట్ చేయకుండా, ఇంటరప్ట్ చేయకుండా మాట్లాడడానికి ట్రై చేయండి. డోంట్ లెట్ దెమ్ ఫినిష్, లెట్ ది ఆపోజిట్ పర్సన్ ఫినిష్. అండ్ ద లాస్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈస్ డోంట్ లెట్ దీస్ little problems in life to take over you or take the power away from you and your relationship. ఈ ఒక రిలేషన్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, బిట్వీన్ పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ ఆర్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్, ఎనీథింగ్. ఈ ఒక పవర్ అనేది ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఒకళ్ళు తక్కువ ఒకళ్ళు ఎక్కువ కాదు, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, బోత్ షుడ్ బీ ఈక్వల్ అండ్ ది పవర్ షుడ్ బీ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ unconditional love can actually foster between people. Thank you for watching today's episode. If you have any questions, comment down below in the comment section. Please do like this video and share it further. Thank you.